Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hello everyone. New video about Spark. Today I'll be showing you how to parse JSON string from a text file and convert it into data frame. يعني ببساطة I will show you how كيف أنا أقدر أعمل parsing، كيف أنا أريد وأبارس a JSON string from a text file and convert it into a data frame. Okay, for example, I have a sample data here. بتتكون من 4 columns. Employee ID, department name, HR, department name, city, and state. This data exists in a text file, and this data is a JSON data. So I'm gonna show you how to parse a JSON from this text file. Okay, let's go to my application here. Okay, الداتا موجودة هنا على folder اسمه data. This is data. Okay, let's read it. هنا أنا عرفت spark session عادي بالفانكشن اللي already انشأتها في الفيديو السابق، وعرفت data frame. I'm reading the data frame by using read API. I'm reading it as a text. يعني I'm reading the data frame ده as a text. Okay, when I run this application, I'm printing this. This is the schema. Okay, let's print the schema. Let's print the schema. Yeah, it's showing me root value one column. It's showing me one column لأنه الجيسون that because the JSON data exists in a text file. We need to parse it correctly and convert it into a data frame. Okay, so how we can do it? Okay, first of all we need to define a schema based on the data itself. أنا عندي 4 column. I'm using here a struct type. I'm using a struct type and a struct field. Okay, we can use programming define, or we can define the schema programmatically. Okay, and I'm using a struct type. Okay, defining a sequence. I'm defining the first column is an employee ID, the second column is a department name, city, and state. Okay, this is the first step. We have to define the schema. Okay, let's copy and put it here into my application. Here I'm defining a schema. Let's put it here. Okay, a second step and the most important step, I will be using this function which is called FromJson function. It's a built-in function. It's a SQL built-in function. Okay, so how we can use it? Okay, from this data frame which I've defined, which is called data frame df, which is called df format txt. يعني من الداتا فريم اللي انا عرفته. خلينا نكوبي الكود ونروح على الابلكيشن. يعني انا هنا عرفت داتا فريم اسمه داتا فريم فروم تكست. تمام، واللي بيحتوي لي عليه one column اسمه value. اللي بيحتوي لي على one column اسمه value. اوكي، الان انا عرفت I've defined new data frame. Okay, and in this data frame I've added a new column by using this function with a column, and my column name will be join data. I've defined a new column on the top of that data frame called JSON data. Okay, now in this column, in this new column, I will be using this function from JSON because لأنه data already here JSON data لكن موجودة على text file. Okay, الآن هستخدم I will be using this function on the top to enforce السكيما. أنا هستخدم الفانكشن اللي اسمها from JSON to enforce السكيما اللي أنا عرفتها على الكولم اللي اسمه value، على الكولم اللي already exist في الداتا فريم دي اللي اسمه value. لكن لازم نتذكر إنه الداتا هي أصلا JSON data لكن موجودة على text file. Okay, تمام. Then I will enforce my schema which is called my schema which I've defined earlier هنا في هذا in this variable my schema. Okay, now let's do خلينا نكمل this data frame, and now let's print the schema ونشوف التشينج اللي بيحصل. Yes, now I've got my schema. A very important things, after I define the new column, look here, I've just selected all the column
associated with this column I've defined. يعني انا عرفت column اسمه JSON data. الكولم ده هو بيحتوي لي على الاسكيما اللي انا عرفتها، لو لاحظتوا هنا انا عملت just select لكل الكولم اللي موجوده في النيو كولم، لانه الكولم ده بيحتوي لي على جيسون داتا. الجيسون نفسه الجيسون يعني الكولم ده بيحتوي لي على الجيسون داتا تبع اللي هي اصلا اوريدي بتحتوي او بتتكون من مجموعه من الكولمز. اوكي. now let's do show and see what will happen. Yes, now I'm able to read my JSON data. I'm able to parse and read my JSON data from a text file. Thank you so much.